ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ഖിറാഅത്ത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇല്ലാൻ ഇബ്രാഹിം. ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനിർറഹീം. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. When death approaches one of you who lives well, it is prescribed that he should make a proper bequest to parents and close relatives, a duty incumbent on those who are mindful of God. If anyone alters the bequest after hearing it, the guilt of the alteration will fall on them. God is all-hearing and all-knowing. But if anyone knows that the testator had made a mistake or done wrong, and so puts things right between the parties, he will incur no sin. God is most forgiving and merciful. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മൾ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകമായി ഇസ്ലാമികമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി നമ്മൾ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ നമുക്ക് ഇതിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുഹമ്മദ് കമാൽ സാഹിബ് നമുക്ക് മലയാളി മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വളരെ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ വ്യക്തിയാണ്. കുറേ ആക്ടിവിറ്റികളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ എൻഗേജ്ഡാണ്. നമ്മുടെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പല ഇനിഷ്യേറ്റീവുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ സപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകമായും പല വർക്ക്ഷോപ്പുകളും സെഷനുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മുന്നേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് നമ്മുടെ ഒരു വെളിച്ചം മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഒരു സെഷൻ നടത്താമെന്ന് അദ്ദേഹം സംബന്ധിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനോ നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കാൻ നമ്മൾക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് പ്രായോഗികമായി തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇസ്ലാമിലെ പ്രാധാന്യം അതേപോലെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം എല്ലാം അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യോത്തരത്തിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കമൽക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലസ് മലയാളം മിക്സപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഓവർ ടു യു കമൽക്ക്. ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈർ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما لا نفع. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وقلبا خاشعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. First of all, I would like to take the opportunity to thank you from bottom of my heart for you to take your valid time. This is actually in the weekend, family time, and spending
the cause of Allah and the cause of your family first, and for the society. I was, trying to see what I should put together. And then I have a wonderful presentation, which I may not have enough time to, cover all the 50 slides, but I will, squeeze it. Maybe I go a little bit, faster and aggressive. Please forgive me. I know you all matured enough to understand the situation. So first and foremost, I want to tell you something that you all doing, mashallah, wonderful, wonderful job. You are the selected people. Allah selected you for spreading His deen and to understand His deen, which is very, very minute percentage of the entire population. There are so many hadith. Our beloved Prophet ﷺ taught us that acquiring the knowledge, the importance of acquiring the knowledge. And then when it is coming to the will, I can say that Prophet ﷺ said, when the day of judgment is coming closer, and then one thing is snatching out, that's the knowledge, and the bloodshed increase, that we can see. And then among the knowledge which is snatching out, that's the knowledge of inheritance. Think about this. And then people will start ignoring the inheritance law in such a way that they don't even care. They don't even care the Sharia. People confuse with the Sharia and fiqh. And they ignore kind of, Sharia. What is Islamic law? Is it? So Sharia, as we all know, is derived from the book of Allah and the teachings of the Prophet, right? So that's the most it comes, right? So, and another hadith, Prophet ﷺ said, seeking knowledge is very important for, every Muslim. And then the knowledge is acquiring or giving the knowledge. Those who are benefiting, it's different than those who are not benefiting. And the Prophet ﷺ compared that the knowledge you are giving to a person who is not benefiting, it's like you are giving a jewel to a swine and to hang on the neck, the swine. So, because it's no use, right? So we don't want to be in that situation. That's why I said we make the dua that Allah grant us the knowledge which is beneficial to us and give, beneficial to others, right? So I again thank you for, being, because those are the two important things. One, the knowledge we have to acquire. And then second, the moment we learn something, even Prophet ﷺ said, even it's a one ayah, you learn from it, the book, then spread that. We don't need to wait for the knowledge to complete, or I have to graduate, I have to do this to spread. The moment we gain something which is, we know that's good, spread that, because as he recited, the death will come. See, when we inherit, when we give something which is not necessarily just a wealth, it's everything. Whatever we have, we gain, that we have to. So I'm not, so as I said, my time is very limited. So I would like to request you to let me present, put together the slides, and I will go fast in that slide. Maybe I speak in Malayalam in between and in English in between. So please adjust with that. Can I present? Yes, you're able to share screen. Okay. You're a co-host and you should be able to present, I think. Where do I go? You see that option to share screen? I don't see. Do you see it now? No. You don't see the share screen option? No. Option
I see the whiteboard. Options, apps. It should be next to the chats or Yeah, I don't see. a green button. Yeah, no. Okay. You can see my screen, right? Yes, yes, perfect. I show. Okay, so can I minimize the other screens, or you can also see me on the side, right? But I can't Seeing be your full screen. You're seeing your full screen. okay. So let me move the screens here. Okay, so as I said, I may go a little bit, aggressive and then faster. So I'm, first of all, I'm not a religious scholar and I'm not a lawyer. So your expectation should, reduce. My intention is to share whatever the knowledge I have and to ignite your knowledge, because this is not a complete. So as you know, this is an appetizer. So you go and get more knowledge, and then and spread whatever you learn. Just spread, to ignite the community as well. Okay, so today we have to cover some topics, which is the important terminologies, and then introduction to the will, importance of having, importance of in the aspects of Sunnah and according to the Quran in general, and then what are the consequences we're gonna face if you don't have, and then Sharia inheritance rules, simple rules, and certain things to know before we start writing the will, do's and don'ts, how to write a will, a sample, and whether too expensive, some general perspective of writing. Everyone, I've been getting questions like, do we need this, do we need that, and all those things. So this is, I put together based on my understanding and also learning from others and things like that. So these are some of the things, and at the end, we will go to the Q&A, as you mentioned. So some of the terminologies. So the testator, is Musi, the person who makes the will, and then testate, he died leaving a will. Intestate, the person who died without having a will. And beneficiary, whoever is nominated in the will, those are the heirs. So those are the beneficiaries. Bequeath, to leave the property at one's death, and it's give, that's another word, because there is a person putting the provision at the will that leaves the property to someone. And codicil is, you already have a will, you want to make some changes. There are people do like, tear it off, or write a new will and say any will after this, it's before this is invalid, or you can write something called the codicil. Heirs, the one who is inheriting the property, that is the heirs. And then executor, those are very important points, like those who we select. The purpose of will is we have to select the executor. So those are the word executor. And then probate is the legal proceedings to administer the distribution of the will when you have the valid will. Okay, the next two things, intestate succession, that's without a valid will, it will go according to the all this, our wealth and property, everything, it's go according to the intestate, the state with the condition we don't have a will. Okay, the intestacy law, it's coming with that, because if you don't have the will, then it go according to the intestacy law, which doesn't follow, like whether it's a child is a minor or major, so it go just a straight to distribution. And then holographic will, which is we can write the will by hand, you don't need to type it, or standard format. Older days we have seen that our great grandparents, or they write the will with the hand, that's was here. So if you are, the only problem is if you are writing with the handwriting, 100% those has to be handwriting. You cannot do something in typing, something in handwriting, something like that. Okay, and then attested will, it's the will either can be an attested or self-attested, or attested by notary or anyone.
and then that's some wordings. It's not going to the next one. Okay. So what is the last will or wasiyah? The last will is an important, very important, maybe the most important document we're gonna create for our loved ones, right? So that is the most important, which is we can specify then what we need to do, after our death, how our properties can be divided, how our debts can be fulfilled, and all those things we can fulfill in the wasiyah, the last will. Okay, so why the will is important? According to the Quran and Sunnah, as he recited, كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. So he's clearly said that, when the death comes, so you have to leave the wealth and bequest to the parents and the near relatives according to what is acceptable. That's the duty which Allah is commanding us. And according to Hadith, that Prophet ﷺ said, it's Brother Salim, he put that in the flyer, that it is not permissible for any Muslim who has something to, because he cannot sleep more than 2 days without writing a will. Okay, and then this is also is very important hadith that I'm sharing only few, and then we come to the point and the discussion. A man, so think about this. I'm not looking at the hadith, just look at our situation. I got one call and about a person who is like 60 or 70 years old. He's still not writing, written any will. So think about this. We live here maybe 80, 90 years. We worship a lot. We do a lot of things, but we did not do a very important part of our religion, our Sharia, that we did not write. We did not do anything. We did not even see. If we don't have a will, that means we are not visualizing what is going to happen to my family after my death, right? Is it right? No, absolutely no. Then what is stopping people to think about writing because we have seen that people dying, like, doesn't matter, whether we are big or small or young, or it can happen just like that. So what is stopping us in writing the will? Ignorance, or we are doing everything else. We are signing the contract for the home and everything, but we are not taking it seriously. I mean, the majority of the people is not including myself, it's not ignorance, it's kind of taking it light, okay, tomorrow, it never happened, right? So in Prophet ﷺ says, a person do 70 years of good deeds and he unjustly, so that means he did not leave anything, and or he did something wrong with his last testament and will, and then he will enter to the hellfire. And on the other hand, a person, he was a wicked person, he did not do anything, but he did good in his last testament, and he entered to the garden. So that's the wonderful hadith. And another important hadith, Prophet ﷺ, when a man came to Prophet and asked, "Oh Allah, or Prophet of Allah, tell me what is the best charity? What is the best charity I can do?" So he said, you have to give the charity when you are in healthy and greedy, hoping, because see, when we give something, we like it, that time it makes sense. If we are half unconscious, giving something which doesn't make sense, right? So if we give something which we are 100% conscious, and then that time you give or you allocate something which is the best charity. And also, if you are about to die, and by that time the wealth may be if someone else's property. So that is another wonderful hadith. Let me see if anything. So okay, another part of the hadith of beloved Prophet ﷺ said, it is better for you to leave your inheritors wealthy than leave them poor, begging others. We have seen the situations like did not leave anything, or they don't have a will, at least for 6 months to a year. The wife has to struggle to get something going, because this is the US. We cannot get
other than just little bit of fundraising, they cannot go further. And if it is back home, maybe someone else comes and something else can be, but here it's very difficult situation. Just look at this figure, okay? So we have in the left part, I created, don't think that it's something but if you can benefit out of it, it's good. In the dunya, we spend everything to make our dunya beautiful. We do all the things we allocate, we buy home, all the things we make its dunya beautiful, which is 60 years, 70 years, 80 years, 100 years, maybe, right? So, but the for our life in here, in the rest of, including the barzakh life, then the akhirah, we are not doing anything, because whatever we do in dunya, that's gonna be affecting the hereafter life, including the barzakh. And the first thing in the barzakh is anything about the properties. We are, taking the stuff from the orphan, or not doing it properly, the wasiya is not right, or we did something wrong to our one child, and one child we give the present. Those things all come before even coming to the judgment. All this can't be taking part in the grave itself. Or lot of things will come into picture at that time. So we have to secure our barzakh life and the akhirah. So just taking a little bit precautions, and then taking care of the next step, inshallah. Okay, so importance of will in general. After a person dies, there are three possibilities for the relationship with that person with his wealth. Okay, either the person has 100% control through the will, or has a partial control over the the wealth through the will, or he has absolutely no control, because it's a death. When death comes, that's it, end of the chapter. There is nothing else. So Islam takes the middle approach. You cannot control 100% of your property. After, if I write in my will that all the property even after my death is belongs to me, right? If I do that, no. So Islam gives the middle approach, is a part of it. That's what we are covering in the next few slides. And so we have to have some control our wealth, through the will. That's the approach. Okay. And then the heirs of the shares, according to the Quranic heirs, there's 6 in the first class. There are 2-3 classes. We are not going to explore everything based on my situation or your situation. I'm just in general talk. So, okay. So the immediate one, husband, wife, son, daughter, father, mother. Then the next second class, it comes in after. I will show you another slide with that. The residue heirs, the second level, the grandparents, siblings, nephews, niece, inherit the next one. And the third class, paternal and maternal, levels going down. I'm not seeing my next button. Okay, so there are 2 options, I said, right? If we may think that, why we need will. Okay, so even we don't say the countries we live, maybe the Sharia company, India. Okay, maybe for now they take according to the Sharia court and do that. Do we need will over there? Or the countries we live, they don't follow Sharia. They go according to whatever is in their country or their state law. Do we need a will over there? Okay. Even the countries, they follow Sharia. Our wealth, if we don't have a will, the option is 100% inherited. Whatever the wealth we have, it's 100%. Okay, they take 100% and then divide accordingly. How they divide, let's discuss that as well. In the other hand, if we have a will, we have a control, as I said in the previous slide, that we have partial control, which is the 1/3 option. You cannot go more than that, because when Allah said that, you give 1/3, not too much. 1/3 you can hold. What you gonna do with that? Think about this. Say we are dividing 100%. We know our wealth is gonna decide. Our children is gonna spend what they spend, how they spend. That it will again go to our barzakh life. Okay, and there is one portion you can 100% make sure that you don't want to be
all my wealth go into an unknown, because we are giving to children what they do, we have no control. And then 1/3 portion we have control, which is, say we have children, which is, say adopted children. You cannot give, inherit your property to the adopter. I'm not talking about whether it's allowed adopted or, I'm not coming to that picture. But if we have something else to be spent, or non-Muslims, or you want to give wealth to your anyone other than your inherited property, then you need is 1/3. You can give to relatives, not entitled to the 2/3 portion, or non-Muslims, anything else you can give to that. There are so many charity organizations, they take care of your will. You can put them, and then you can give them anything, because to make sure that, some portion we are giving to, the needy. So why it's not going? Okay, it's working. Okay, now this another slide. I put an alarm to, click me in 30 minutes, but Aman, please remind me even before hitting. Okay, so 100%, that if you have 100%, if you have a son, daughter, and wife, which is 1/9 will go to the wife, and then the remaining is 2 will go to the son, and the half will go to the daughter. And if you have 1/3 option, and then 1/3 is taken out, and then the remainder, it's the 2/3 is taking into the division, which is, see, this is not important for us. It's, let's come to the next few things. Okay, so all this, think about this. This is the religion of Islam, the beauty of our religion. All this, it's contained in 3 ayahs from Surah Nisa. There is no inherent law in any other religion. If someone challenges something, there is no inherent law of inheritance in any other religion. So that itself is the law of Allah. That itself shows that this is the religion of Allah. And that's the reason people inherit the property they give to their pets, the dogs and cats, and they reserve, because they don't know what to give and to give. And there is no strict rule. Your son has to get, your daughter has to get, your father, mother, grandparents, if you don't have to. There is no such rule. So only in our beautiful Islam and the Quran, according to Quran. So that's why I said the Sharia, it's strict. There is no loophole. If someone decide, okay, I don't want to give my, so if he is not following Sharia, okay, and then he's out of the Islam, that loop, because he's completely avoiding the book of Allah and the teachings, right? So this is a strict rule. There is no loophole. It's 100%. It's written, and whatever the law, there is no discrepancy. There is no argument with the law of inheritance in Islam. Who gets what? There is no argument set. Okay. So why it's important in another point, if we die without making a will, and this is said to be intestate, and the state distribution according to the law of intestacy and the country, the state where we live, right? So what does that means? So first of all, it will take time to take the property, liquidate the property, and finding out. I will tell you, there are so many examples I have seen that the court, what they do, they assign someone to administer our property and to liquidate the property or take care of this, right? That person assigned someone, and then all the expenses will accumulate. And if we have some wealth, and then not even half of the wealth is going to get to our children or wife or whoever is left behind, right? And then second thing, what they do, say I have a minor child and then wife and 2 other children. The state law divide everyone in the same way. The minor child, whatever he does, there is no one to supervise. Okay, so the law will go and divide equally, and there may not be any 2-to-1 division or anything. Okay, so I'm not coming to that more. Okay, so what is a probate? The probate, if you have a will, this will go to the probate in the right direction. Okay, and no will, and then this will go to administrative proceedings. The representative is appointed to administer the estate according to the intestate statutes. Okay, in our will, especially, see, what is the difference between an Islamic will and the normal? Okay, normal will not cover any addition. You can still add to that normal will,
I will talk about that. And in the will, we can specify how and where you want to be buried. This is a very, very important, because nowadays we can see that, if we die here and then we take the body abroad. സത്യത്തില് നമ്മൾക്ക് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ വിൽ എഴുതുമ്പോ ഇൻ ദ വിൽ ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ, ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു ടോക്ക് ടു യുവർ പാരന്റ്സ് അബ്രോഡ്, ഹൂഎവർ ഈസ് അബ്രോഡ്, ടെൽ ദം ദാറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് മരിച്ചത് അവിടെ മറവ് ചെയ്യും. ആരും നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാന് ബോഡി കൊണ്ടുവരാനോ നോക്കരുത് എന്നുള്ളത്. കാരണം ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എത്രയും വേഗം ബോഡി മറവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. കാരണം ഇയാൾ മരിച്ചു, ഇയാൾക്ക് ഒന്നും ഞാൻ അറിയില്ല, ബാക്കി നമ്മളെ കയ്യിലാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇനി ബാക്കി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നമ്മളത് എത്ര ഡിലേ ചെയ്യുന്നു, അയാളെ വെട്ടിമുറിക്കുന്നോ കീറി മുറിക്കുന്നോ എല്ലാം നമ്മളെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ when we have a will, you can specify that you have to specify, you have to be buried according to the Islamic law, okay, and no need to do the postmortem. I had one situation that when they were about to do a postmortem, I mean, doing that, so I actually connected with the hospital authority and I told them that, you cannot do the postmortem according to Islam. So they asked, whether they have permission from the wife, and so when we give them the release, but it is not specified in the will. But this will not happen in the normal life. Okay, if you don't have will, there is no control. It's and especially if there is some situation like he died before taking to the hospital, this situation is different. All those, so no postmortem, no cremation, no casket, no autopsy. If you understand the process when they do the embalming process, you don't want to do that, any of your beloved. So how can you take the body abroad? So don't do that, because the person who does that embalming, he showed me when I went to the place. So it's so horrible. So he said, Kamal, tell all your friends that if don't do this, because it's a heartbreaking. Already they died and it's doing other things. Okay, so proper washing and showering before burial and release the body from the hospital faster. Okay, I will tell more when I come to that. So not having the will, no control. Whatever happens to your estate after that, you have no control. It's it's gone. No option to choose your choice of executor. You don't have a choice to, because the court assigns someone, they will execute. This person has no Islamic belief, nothing, and he has no knowledge. He go according to his option, his money. An option to choose guardians for your minor children. This is very important. There was one incident in here in Frisco. This is non-Muslims. Both the parents died in the accident, and they left a 5-year-old girl. There is no will, no mention, nothing. Normally, if you approach, all the Indians go to the court and then challenge the court, and they said, and they have a grandparents, and then they ask the court to invite the parents, and the court invited. This is very rare case. You cannot go to the court and tell something. Court will go according to the document. Okay, and there may be exceptions. I'm not talking about that. We don't want to wait for exceptions. Okay, so if you don't specify and they go according to what court is going to do, and then you can go and tell the court that I am their relative, you can release, but again court can decide what. So normally they give to the foster care, and the child will be there, you don't know what, right? And then the if no will, then how the wealth is going to give to the minor, no idea. Is the parents going to get? No idea. It's all depends on how the court is going to divide. No option to express your funeral arrangement. No 1/3 option. May not follow the Sharia. There may be taxed on the inheritance property, and heavy charges on the court assigned executor. Difficult to administer the estates. Both biological child and adopted child will inherit the same. See, this is another thing. It's completely opposite to Sharia. The court will decide, okay, I have a adopted child, I have a biological. The court will see both the same. And family dispute, too much donations, executor
reminder of the death and plan for it, and moreover, making family stress-free. Consequences of not having, I'm taking maybe 10 minutes extra, so please forgive. Okay, I go, this is quickly, not having the will to your children, what happened to your young children, no instructions on who they want to become, and the guardians and the children are minor, probate court must step in, and the court will consider who, if anyone. And in most situations, the court chooses a willing family member or relative to become guardian and conservator. If there is no capable or willing family member and take the guardianship responsibilities, the court might place the children, especially the parent like me. I have a special need. So, those have a special need or the minor children. If you don't have a will, and then we are in a big soap, we are putting them in dark, completely dark. So, okay, there are 4 duties after death. We all know: payment of the funeral, payment of debts, and execution of the will, distribution of the remaining estate among the inheritors according to Sharia. So you can see from the picture, okay? And the funeral expense, it's not a small. Maybe you all know, and I'm pretty sure you all involved in some kind of burial process and all that, because you are working with the community. That's why you are here. So burial preparation is at least $5,000 to $10,000. All the expenses, ambulance expense, funeral home, police escort, ritual bath, and all those things, right? Then the settlement of the debt, all this will come, and then anything with Allah that should be covered, and the execution of the wasiya, and the 1/3 exceeding, if anything not exceeding 1/3. Okay, I'm not going through that. Invalidation of the wasiya. What are the things can invalidate? I have to go to the next slide before how we can prepare the will. Okay, so how this can be invalidated if anything coming opposite to, because like the child is trying to kill the person who is, when we give the inheritors, if they are harmful to, and all those things, there are so many things will come into picture. I'm not covering going through all this. Okay, what we need before writing, everyone now, at least from my conversation, we have to start thinking, I definitely need a will. Otherwise this discussion is not valid, it's not benefiting each other. Second thing, if we already have, what is next step? Let others to take part, let them also do the will. We inspire them, take this clean and share the same thing. Okay, first and foremost, we have to identify. See, we always think, okay, I can today write the will, and then think about who is going to be an executor. Then we think, okay, can I put him? Can I put him? And then we need at least 2 or 3 executors. Okay, they are the responsible person after our death, and you cannot choose the person who is from abroad to come and do that part, because court is going to call. Okay, I'm going to cover in that. So talk to the executors and get their willingness. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സിക്യൂട്ടർ അതിന് വില്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല. So you have to call them and decide what property you want to include in the will. Decide who will inherit. Those things we can get, but at least write down in the document. And the guardian for our children, if you have a minor, and then make your will, sign the will in front of the witness, and store your will. Okay, now the question comes whether we need an attorney to write the will. You don't need to. And you can write your own will. There are so many. I'm going to share some of the websites. You can write your own will, and you can attest to yourself, and then you need witness. Those are the only important. Only one state, I think it's Louisiana, or one state, it required that this has to be notarized. Otherwise you don't need to be notarized. You can self-sign, and then you can have a notarized. That's okay, it's still valid. Okay, self-attestation is still valid in pretty much all the states. So what is stopping us in writing? Okay, so this is an inheritance law. I told you I'm not going in deep. So the part I said that Quranic, the Fara'id part is
the six daughter, the wife, son, daughter, mother, father, husband. This comes in the six. And then it comes the next level. If you have the child, then the father gets this much. If you don't, it gets this much, and all those things. It will take time to discuss this. This part itself, it's a long process. Okay, so what you need before writing, I told you keep the 4 executors, decide what property, and decide who will inherit, choose the guardian, and all this you need before you writing, right? And some do's and don'ts. You have to find 4 executors and don'ts, executors outside of the country. You cannot, because the court is going to call. And another important thing, if you have a property and you have wealth and you die and your wife has the will, and so before you go out of country for anything, the court need to know. And before you go out of country, you have to report to the court that you are going, you have will, these things, because you find someone to go to the court and then talk to them. Because I heard that the situations when the wife went with the body to the country, when they come back, the law will change, because you cannot see, it's a legal thing, right? So you have to report whatever you are doing from that point onwards. If you are a wife or you are a husband, if your wife passed away or your husband passed away, you have to decide from that point that what you need to do, everything in step. At that point, you may not remember all this, okay? And then find 4 guardians, and guardians do not take from outside the country, okay? Store your will in secure place. Don't put it in the locker. Do write the will, and different versions of do not keep different versions of the will, okay? And keep a copy, give to the executor, and then give it to your elder child and talk to them about your will, okay? This is a sample. I'm going to share that. You can get so many in online. Everything is valid as long as you can specify your information, your children information, if there is a executor, 1, 2, 3, 4. If one, see, you can see here why we need 4 executors. If one executor is not available, the court will call the next one. If that person is not available, court will call the next one, okay? If there is a disagreement, also these executors can decide what. So arbitration I put here. So all these things you can see in the sample. I'm not going in detail. And then you can also have minor children and special needs child. You can put those information who will be who will be taking care of that. And also you have a healthcare proxy. So who can decide this is very important, especially in the US. Unplug, remove the plug. Like you are in ICU, you are in this, who will decide on what? If you write that's in here, you can specify, like in my last moment of my life, what I'm gonna do, whether I can stay in the hospital doing this, all these things you can specify. This is a very important thing I always share to the community, and you may not see this in more. Letter of instructions. Say you have a will, and you specify a few things, and then you forgot many other things. You can specify that in the letter of instructions. I'm going to share with you some sample. Okay, this letter of instructions, seriously, you update in a weekly basis. You are sitting in the computer. We are all sitting on the computer. Just keep updating the document, saying that this is changed, this is changed, this is changed. Second thing, in the will, how often you have to change the will or modify the will. If any changes like the death or birth or something happened to some of the family members, and then you can update it. Say your address changed or some information is changed, you can update the will as well. Your property, your wealth change, you can update the will, or you can add to the letter of instructions. This is explain. I'm not going to read because it takes time. This is a sample letter of instruction. I will specify here what you need to do. The next slide, you can see that. What are the things you can include? Instruction to your spouse related to your burial. You can write a letter, description, say, hey, my dear wife, these are the things I specified in the will, but I want to make sure that, non-Muslims coming. And so there were one situation, one brother died,
there was 80% non-Muslims showed up. They need to know what things to do. If I say something and then they will come back and say, why you are telling who you are? If you have a will and that letter is written, okay, you cannot do this, you cannot do that, you cannot do this, and you just say, hey, this is the wish of this person, and do you follow? And then they will say, definitely follow, right? Otherwise, it's going to be a problem. If situations like here, especially we are living, nobody is going to give the direction. Think about this. If we die, who is going to direct the crowd? They are coming, they are going, they do all those things. I mean, so think about all those things. So you can include the instruction to your children. Say, my dear son, you are getting this much wealth, but don't spend opposite to this. And you can specify whatever. You have a car, you are all these things you can include in utility information, phone, gas, all the information, because the moment we die, our spouse forget everything, including our date of birth, everything. And then the places, they're gonna ask, what is your husband's social security number, and all those things. We forget everything. Okay, so if we include all this, and I will show you the way we can keep, that will help. Okay, I put some sections here. The letter of instruction should be like this. I, Muhammad Kamal, currently reside at the address, city, state, hereby adding the following lines to my existing will. Section 1, my current asset. Section 2, current debts and current accounts, all these things. You can, this is self-explanatory, okay? I put together for the benefit of the community. I also create something like this, different folders: will, employer, accounts, home-related, insurance. And then in the will, you can original and copy signed will and letter of inclusion. You can add more. In the bank account, in the accounts details, you can put bank accounts, name of all banks with address, phone numbers, all these things, stocks. See, some of the things we do, but our wives or children, they may not know all the accounts. So you can put all the information here. And then employer details. Another thing, where we work, whom we work, they all forget. And then they start discussing, is he working there? Is he working there? So you don't need to give the chance, update this, all the previous employment information, everything you can put here. This is very useful. Person like me, we model out, we change the employers. They don't have a track. We have a track, but they don't have a track. Okay. And then home related, home address, including past home, mortgage detail, home warranty, all those things. Insurance, health insurance, dental, vision, copy of the insurance, short-term disability, and all those things. Some of the things won't transfer, you cannot specify in the will. I forgot to tell you, but like, the life insurance, those things are, we already have selected wife as the the nominee, so they will get it. So you don't need to specify. Some of the things you don't need to, but otherwise you have to. Travel related, everyone's passport details, OCI, visa. Say, I control everything, right? I know my children's, my wife's, but they don't know. So you can specify that where is what is needed, travel agency, where we booked, and all those things you can specify. And where to store the bill, do not put in the bank locker. Keep 2-3 copies, give it to the executor, and let your children also know. And request to every single one of us that be part of it. Whatever I said, it's, if I said something wrong, please forgive. And whatever I said, is Allah allowed me to speak, and I ask Allah forgiveness if anything I said wrong. The only intention is to ignite the knowledge and get the knowledge, not to bury the knowledge of inheritance. We have to learn every day. We are learning. We learn more things and teach others, and be in touch with the community masjid. Learn about the Husul, which is very important. We never learn 100%, but help the others. Write a will, involved in the community activities, get involved in the masjid, stay away from the fitna, prepare to leave this world anytime. And some of the things I put together, it's not relevant. If you look at the history, who is writing will, people think immediately and then they forget. So whenever they think it seriously, you can see they
they try to write it at early age, and then after they kind of, I don't have, maybe they are not in the conscious mind, and 26% they don't know. Okay, and there are certain links here I can also share. There are so many, but just take a reliable one. And there is one link. See, we all have a question like, I have a son, I have a daughter. There is a wonderful link. You can calculate it in the, I have the link here. I will share those things and I will open the floor. Jazakumullah khairan. May Allah help us to understand his deen and help us to implement his deen in a proper way. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈർ. ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുള്ള ടൈമാണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. റിയാസ് സാഹിബ്, നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാറ്റിൽ ചോദിക്കാം. രണ്ട് രീതിയിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്, നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് മക്കളുണ്ട്, നമുക്ക് ഇവിടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അബ്രോഡുള്ള ആളുകളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അത് അവരെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടോ? അത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി. കാരണം ഈ നമ്മളെ പാരൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ അല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാരൻസിന്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉമ്മ ഉണ്ട്, ഉപ്പയില്ല. അപ്പൊ ഉമ്മാക്ക് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ടറുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ടർ ഇവിടെ ആയിരിക്കണം. നമ്മള് ഹെയർസ് ഒന്നും ഇവിടെ വേണമെന്നില്ല. ഹെയർസ് എവിടെയാണെങ്കിലും ഡസന്റ് മാറ്റർ. പക്ഷെ എക്സിക്യൂട്ടർ ഇവിടെ ആയിരിക്കണം. കാരണം എക്സിക്യൂട്ടർ പ്രശ്നം, കോർട്ട് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആള് വരണ്ടേ. അപ്പൊ നമുക്ക് വിസ അടിച്ചിട്ട് ആള് ഇങ്ങോട്ട് വരാനെന്നൊക്കെ 2-3 കൊല്ലാണ് വിസ അടിച്ച് കിട്ടാൻ. അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് എംബസി പോയിട്ട് ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ടറാണ്, എനിക്ക് അവിടെ എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ടർ വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ എക്സിക്യൂട്ടർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല ആൾക്കാരെ സെലക്ട്, നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, അതാണ് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയ ആളാവും. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ജംഷീദ് ഭായ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കമാൽ സാഹിബ്, അപ്പൊ നിങ്ങള് 2 ഡോക്യുമെന്റ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒന്ന് വില്ല്, പിന്നെ ഒന്ന് ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. അപ്പൊ ആ ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം, അത് സൈൻ ചെയ്യണം, നോട്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ? ഇല്ല. നമ്മള് ആകെ വില്ലില് എഴുതുക, ഐ ഹാവ്, ഞാൻ അതില് കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ, എനിക്കൊരു ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ആഡഡ് ടു ദ വിൽ. അപ്പോ കോർട്ട് ചോദിക്കും എവിടെ അത്. നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ സെയിം ആയിരിക്കും. കോർട്ട് വില്ലിന്റെ സിഗ്നേച്ചറും ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ സിഗ്നേച്ചറും സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കും. അപ്പൊ 100% അത് ശരിയായിരിക്കണം. അതിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുതിയൊരു കോപ്പി ഉണ്ടാക്കി സൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മൾ പുതിയൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. കറക്റ്റ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈർ. ആ ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസില് എക്സിക്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ സൈനോ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല? ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു അങ്ങനെ വലിയൊരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ടല്ല. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു whom? Instruction to heirs, whoever is benefiting our wealth, they are getting the instruction. Okay, not to the court. We cannot instruct to the court, go according to this. Okay, but it's a will is important part. വില്ലില് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെറാർക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വില്ലില് നമ്മളെ വെൽത്തിനെ കുറിച്ചും ആർക്കാണ് പോണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വില്ലിനൊരു ഡയറക്റ്റ് ഒരു പോയിന്റഡ് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഇടുകയാണ്. ഈഫൽസ് കണ്ടീഷൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടാവരുത് കോർട്ടിന്. കോർട്ട് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ചോദ്യം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ പറയണ, വില്ലിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പോയിന്റ് എന്താ വേണ്ടത്, ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ എങ്ങനത്തെ ചേഞ്ച്, ഇപ്പൊ എന്റെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസിന്റെ ചേഞ്ച്, പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം. മറ്റത് നമ്മൾ വില്ല് തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഇപ്പോ
നമ്മൾ വില്ല് എഴുതുന്ന സമയത്ത് 3 മക്കളുണ്ട്. അതിലത്തെ ഒരു മോന് മരിച്ചുപോയി. വില്ല് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക? ഒന്നുകിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാർഡ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വില്ല് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അതേ ബോധത്തിലാണെങ്കിൽ ആ വില്ല് കീറിക്കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു വില്ല് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ആ വില്ലിൽ എഴുതി ചേർക്കുക, എനി കോപ്പി ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് വിൽ ഓൾ ഇൻവാലിഡ്, ദ കറന്റ് വിൽ ഈസ് വാലിഡ് സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് ഡേറ്റ്. അപ്പോ ആരുടെ കയ്യിലെങ്കിലും പഴയ വില്ല് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻവാലിഡേറ്റ്. അസ്സലാമലൈക്കും. കമാൽക്ക് 2 ചോദ്യങ്ങൾ. അതായത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഏത് രീതിയിലും ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായതിടത്തോളം ഒരു A4 ഷീറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ടും എഴുതാനാണോ, അതോ ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും ആ സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ലോയർത്തിക്കൊന്നും പോകണ്ട, പക്ഷെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ അറിഞ്ഞെടുത്തോളം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സെൽഫ് നമ്മളെ കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്നത് കൈകൊണ്ട് 100% കൈകൊണ്ടായിരിക്കും. ഡേറ്റ് പോലും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യരുത്. അതായത് ഈ ആളുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഈ ആളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതിന് ഇപ്പൊ കോർട്ടിൽ ഒരു വിഷയം വരിക, ഈ ആളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും മുന്നത്തെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗും പലതും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വാലിഡ്. കാരണം വസിയ വില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വിഷ്, ഞാൻ എഴുതുന്ന വിഷാണ്. അത് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നോ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നോ എന്നുള്ളത് കോർട്ടിന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ കോർട്ടിന് നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ചെക്ക്, ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ വില്ലും വാലിഡ് ആണ്, 100% കൈകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. ഒരു തുടർ ചോദ്യം. ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മള് മിക്ക ആൾക്കാർ ഇവിടെ H1Bയിലാണ്, പിന്നെ പക്ഷെ ചിലപ്പോ കുട്ടികള് സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോ നമ്മള് ആ കുട്ടികളെ പിന്നെ നാട്ടിക്ക് അങ്ങനെ മൈനർസ് ആണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടറിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ? കുറച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണോ? ഇല്ലല്ല, അതിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല. നമ്മള് കുട്ടി ഇവിടുത്തെ സിറ്റിസൺ ആണ്, നമ്മൾ സിറ്റിസൺ അല്ല, നമ്മളെ പാരന്റ്സ് അബ്രോഡാണ്. നമ്മൾ വില്ലിനകത്ത്, വില്ല് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ലീഗലി നമ്മൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ കുട്ടികളും വെൽത്തും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ്. അത് നമ്മൾ അതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോർട്ട് അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ യാതൊരു വകുപ്പില്ല. ഞാൻ പറയാണ്, എക്സിക്യൂട്ടർ ഇവിടുത്തെ ആളാണ്. then I say എന്റെ മൈനർ, എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ നീഡ് സൺ ഉണ്ട്, അതിനെ എന്റെ ഫാദറോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിന്റെ ഫാദറോ അവരെ പേരൻസോ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോർട്ട് ആകെ നോക്കുന്ന, അവരെങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ കുട്ടിയുടെ ആ എല്ലാ പ്രൊസീഡിങ്സും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ കുട്ടിനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ കുട്ടി അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ US സിറ്റിസൺ ആയതുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളോ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളോ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ബെനിഫിറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് റൂളാണ്. പക്ഷെ അക്കോർഡിംഗ് ടു അവരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന മൈനേഴ്സിന്, സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സിന് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ വിൽ ദേ 100% ഫോളോ, അൺലെസ് someone challenge that. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് അതിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാണ്, ഈ പാരന്റ് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോർട്ടിൽ ആർഗ്യുമെന്റിന് പോകുമ്പോഴാണ്. അതിനും നമ്മള് വലിയ വകുപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട്. നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺലൈനിൽ ചാറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹെയറും അതുപോലെ എക്സിക്യൂട്ടറും സെയിം പേഴ്സൺ ആവാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇതിൽ. എക്സിക്യൂട്ടർ ഹെയർ ആവാം. ഇപ്പൊ എന്റെ മോനെ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം, പക്ഷെ വിറ്റ്നസ് ബെനിഫിഷ്യറി ആവരുത്, ഹെയർസ് ആവരുത്. വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ആവരുത്, വേലി തന്നെ വിളവുന്നില്ല. അപ്പോ വിറ്റ്നസ് വേറെ ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ മോനെ എക്സിക്യൂട്ടർ ആയിട്ട് വെക്കാം, എന്റെ വൈഫിനെ എക്സിക്യൂട്ടർ ആയിട്ട് വെക്കാം, മോനെ എക്സിക്യൂട്ടർ ആയിട്ട് വെക്കാം. അതൊക്കെ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. പിന്നെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർ വേറെ വില്ല് എഴുതിയിട്ട് ഇതാക്കാം. പക്ഷെ ബെനിഫിഷ്യറി ഇതാവാൻ പാടില്ല, എന്ത് വിറ്റ്നസ് ആവാൻ പാടില്ല. കമാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ കുറെ മുന്നേ ആദ്യം വില്ല് എഴുതിയപ്പം ഐ പുട്ട് മൈ വൈഫ് ആസ് ദ ഓൺലി ബെനിഫിഷ്യറി. സോ 100% will go to her. Then she take everything back home, then gives to the kids. About this for the easiness.
So that's permissible. It's against Sharia, right? It's against Sharia. If you are writing an Islamic will, that's against Sharia. You cannot do that. If you are writing will, just put according to how many children you have, 1/8 go to wife and then remaining go to son and daughter, divide that. Why you want to leave the other way? Yeah, inshallah. Yeah, regardless of the minor, major. Absolutely. Yeah, you just write it and you can put instructions to, what need to be done. And then the minor, you can also, the trustee account, you can start the trustee account. That account will, manage based on their age. They will release the fund. All those things are there. But you don't put 100% because what will happen is there may be a challenge. And then she has to challenge that. She cannot win that. Yeah. Jazakallah. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാറ്റിൽ വന്നത്, can we only have digital copies of will? You can have, but how you gonna design and see digital copy? നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം, പക്ഷെ അത് എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. അത് കറപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള അറിയില്ല, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സിഗ്നേച്ചർ മാറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തുകൂടെ? നമ്മുടെ ഹാർഡ് you cannot go with the digital copy to court. I think you have to have a signed copy and the witness sign ചെയ്തതല്ലേ. You can have, see online. ഞാൻ അതൊരു കാര്യം പറയാം. The question may arise like, do we need a 700? ഞാൻ ഒരിക്കൽ ആർക്കു വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ $1,000 വില്ല് റൈറ്റ് ചെയ്യാന്, എവറി ഇയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന് $100 സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓൺലൈന് നിങ്ങൾക്ക് പോയി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അയാൾ അത് പോയി ചെയ്യാൻ, അതിന്റെ ഒരു കാര്യമില്ല. എക്സ്പെൻസീവ് വില്ല് എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല, പൈസ പോണ്ട്. ഇപ്പൊ $400 പാക്കേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, $100 പാക്കേജ് ഉണ്ട് ഓൺലൈനിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ അത് ഡിജിറ്റൽ കോപ്പിയാണ്. നമ്മൾ പോകുന്ന അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, പ്രിന്റ് എടുക്കാം, കോപ്പി എടുക്കാം, എല്ലാം കാര്യവും ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മള് ഒരിക്കൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് അത് വാലിഡ് ആണ്, അൺലെസ് ഒരു ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് കോർട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി. ഓക്കെ, ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈർ. മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത്, വിൽ ഷുഡ് ബി സഫിഷ്യന്റ് സോ നോട്ട് റിക്വയർഡ് ട്രസ്റ്റ്. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. അത് വളരെ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം വില്ല് സഫിഷ്യന്റ് അല്ല, ട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് കൂടെ. കാരണം നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. വില്ല് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഡോക്യുമെന്റ് and then that is you are stipulating like, okay, my account, all this thing. But trust account is basically like a liquidated your asset into that, right? Yeah, it's not complete. And I mean, you can still have will, there is nothing wrong, but having a trust account, it makes complete. Yeah. Okay, jazakallah khair. Niyas Saib. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, നമ്മളധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞു. ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈർ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇത് മൊത്തം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്, ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഈ പള്ളികളിലൊന്നും ഇതിനുള്ള സംവിധാനം അങ്ങനെ ഞാനങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അവരതങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാത്തതെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയി. എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണോ അതും എന്നുള്ളതെന്ന് അറിയാനൊരു താല്പര്യം. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ വില്ലിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ റിച്ചർഡ്സൺ പള്ളിയിൽ അവരൊരു ഫോം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ വിറ്റ്നസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അറിയാവുന്നവർ, അവിടെ തന്നെ എഴുതി അവിടെ തന്നെ ചെയ്യുക, പള്ളി അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ആരും അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടെ, പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും 5 കൊല്ലത്തില്. പിന്നെ പള്ളിയിലെ എല്ലാ തരം കാര്യങ്ങളും പലതും നടക്കുന്നുണ്ട്, ആർഗ്യുമെന്റ്, ഫൈറ്റിങ്, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് വില്ലെന്ന് പറയും. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അത് എടുത്ത് വളരെ ഇതെന്താ പറയാ, ഒരു ഹെവി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സക്കാത്ത് ഫണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ വളരെ പ്രിക്കോഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ പള്ളിക്ക് 1/3 ഐ എം ഗിവിംഗ് ടു മസ്ജിദ്. ഇപ്പം ഒരു പള്ളി, നമ്മളെ അടുത്തുള്ള ഒരു പള്ളി അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതണം 1/3 ഐ എം ഗിവിംഗ് ടു ദിസ് മസ്ജിദ്
in the masjid, this person will be executed, they will supervise. Clear. ആ സമയത്ത് അത് ക്ലിയർ ആണ്. പള്ളി നമുക്കറിയാം, ആൾക്കാരറിയാം. പക്ഷെ ഒരു 3-4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ പള്ളിയുടെ കണ്ടീഷനൊക്കെ മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വില്ല് തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമല്ലേ? അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ലീഗൽ ഇഷ്യൂ കാരണമാണ് പള്ളിയൊന്നും അതിന് വരാത്തത്. കാരണം എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരു കോർട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളി അതോടുകൂടി പോയി. അപ്പൊ പള്ളിയുടെ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതല്ല. പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് നോളേജ് കൊടുക്കലാണ്. നോളേജ് കൊടുക്കാൻ പള്ളി തയ്യാറായ മതി. അത് നടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊരു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാനൊരു ലോയർ അല്ല, ഞാനൊരു സ്കോളർ അല്ല. എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് absolutely, you are talking that, you are telling that will is an important thing, you have to go find and do it. That's the only thing I'm doing. Why not? പള്ളിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൂടാ? വീക്കിലി റിമൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഈ സംഭാവന തരണം എന്ന് പറയില്ലേ, അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞൂടെ, നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും വില്ല് എഴുതാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വില്ല് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? അതൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യമല്ലേ? അപ്പൊ ആൾക്കാർ നോളേജ് വെക്കും, ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്താ നോക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആർക്കും അറിയില്ല നമ്മളെ ഉമ്മാക്കോ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിനോ എഴുതണമെന്ന്. അവര് ജീവിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ചോദ്യം വരും, അയ്യോ അവർക്ക് എന്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം? അവർക്ക് കൊടുക്കണം, അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നിലക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നീ ചോദിച്ചതിന്റെ വളരെ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാണ്, ഇത് ലീഗൽ ഇഷ്യൂ വരും. പള്ളി ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോ വെളിച്ചം നടത്തുകയെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മളത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. കാരണം ഈ വില്ല എവിടെ സൂക്ഷിക്കും, ആര് സൂക്ഷിക്കും, പ്രൈവസി വരും ഇതിനകത്ത്, പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്പോസ് ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും, എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയും, കുറെ കാര്യങ്ങൾ അൺനോൺ ഇതാണ്. അപ്പൊ അതായിരിക്കും പള്ളി ഇടപെടാത്ത. നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. പിന്നെ കമൽക്കൊക്കെ വേറെ ഹാർഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണ്ടേ? Go ahead. Whatever I know. Again, don't think that I'm speaking with so do your own research, and whatever I can answer I will definitely. And then I also search. I'm a learner. Every day I learn one thing, inshallah. Adding to questions to questions of Salimka, then what about nominees? ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഹമീദാണ്. നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഒക്കെ നോമിനിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈഫ് 100%, അത് നമ്മുടെ ഒരു ഈസ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് അവിടെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പിള്ളേർ മൈനറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ പ്രശ്നമുണ്ടോ? നമ്മുടെ നമ്മൾ അഗൈൻസ്റ്റ് ശരിയാ? ഇല്ല, അത് അവിടെ പ്രശ്നമില്ല. അവിടെ നമ്മള് ഇൻഷുറൻസ് സെക്കൻഡറി ഇൻകം വരുന്നത്, ഇപ്പൊ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് വില്ലിൽ ബാക്കി എഴുതിയാലും അത് കോർട്ട് എടുക്കില്ല. കോർട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ എംപ്ലോയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് അതൊക്കെ അതിന്റെ നോമിനി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ കൂടെയാണ് പോവാത്. നമുക്ക് അതില് വേറെ എന്നുള്ളത് അവരൊക്കെയുള്ള ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിലൊക്കെ എഴുതാം എന്തെന്ന്, യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എന്റെ ബേസിക് സാലറിയുടെ 2 times ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് വീടിന്റെ പേ ഓഫ് ചെയ്യാം. ആ വീടിന്റെ പേ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരുന്നത് വില്ലിനകത്ത് എഴുതിയ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് റൂളിങ് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അല്ല കമാൽ, കറക്റ്റ് ചോദ്യം കൂടെ. അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ സാലറിന്റെ 2 times നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസിന് വരുന്നു നോക്കുക, അതിനെ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ പൈസ അത് മണിയായിട്ട് വരുന്ന വെൽത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മള് അതിൽക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നോമിനി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വൈഫിനെ മാത്രം, അപ്പൊ വൈഫിന്റെ വെൽത്തിൽ അത് വരും. ദെൻ ഷീ ഹാസ് ടു ഡിവൈഡ് ഹെർ വെൽത്ത് അക്കോർഡിംഗ്ലി, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് എടുത്ത്, അപ്പോ അതിലെ വരിക നമ്മള്. അല്ലാതെ മെയിൻ വില്ലിനകത്ത് അതൊക്കെ ഇൻകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ദേ ഹാവ് ടു സി ബേസിക് റൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് 10 രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് മിണ്ടാണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് വില്ലിന്റെ വേറൊന്നുള്ളത്. ആരെങ്കിലും അത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എക്സിക്യൂട്ടറോ അത് എക്സിക്യൂട്ടർ റിയലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹി ഹാസ് ടു കറക്റ്റ്. അതാണ് വില്ലിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്, ശരിയുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. ഇത് ചേഞ്ച് വരിക എങ്ങനെ വെച്ചാൽ, ഞാൻ എഴുതിയ വില്ല് തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കും, ഞാൻ മരിച്ചുപോയി, എന്റെ എക്സിക്യൂട്ടർ കണ്ടെത്തി ഇന്ന മിസ്റ്റേക്ക്, ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ആൻ ഓപ്ഷൻ ടു call the heirs and fix them. He made a mistake. അല്ലെങ്കിൽ executor is responsible for that.
അതുകൊണ്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ടർ ഒരു നോളജബിൾ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, അല്ലാതെ കണ്ണടച്ചിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യല്ല. അപ്പോ ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരും. ഇപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ടർ അറിഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ വൈഫ് പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് മണി കിട്ടാനുണ്ട്, അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഷീ ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് പുഷിംഗ് ബാക്ക് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ, ഗിവ് ബാക്ക് ടു ദ ദിസ് whatever. What would be the procedure if all properties and bank accounts are joint accounts in the name of both husband and wife? That's okay. See, that's the another thing that we cannot include in the will. Will is not coming to the picture for those accounts and all if it's the joint account, because it's automatically it's coming to her account, right? Then when you liquidate everything, that's actually the trust account will come to picture. Then it will go according to the will. It's a division, like how much it has to be. You see, നമ്മള് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ വില്ലില്ലെങ്കിൽ ആകെ ഇവിടെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ചോദ്യം വരും, അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ രണ്ടാളുടെ പേരിലാണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത ആൾക്ക് വരും. കറക്റ്റ് ആണ്, അത് വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസിലും ബാങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ എത്തും. അത് എനിക്ക് തന്നെ ഫ്യൂണറൽ ഹോമാണ് അറിയിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ജോയിൻ അക്കൗണ്ട് അല്ലാത്ത അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഫ്രീസ് ആവും. ജോയിൻ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ അതിൽ ഫ്ലാഗ് ചെയ്യും, അത് ബാങ്കിന്റെ ഒരു ലോ ഇതനുസരിച്ച് ഫ്ലാഗ് ചെയ്യും ഈ പാർട്ട്ണർ 100% വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്താന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വില്ലില്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിന് വേണമെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോ 5,000-10,000 പൈസയുടെ അല്ല പറയുന്നത്. ഇഫ് യു ഹാവ് മില്യൺസ്, കോർട്ടിനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്, കാരണം അവർക്ക് പൈസ കിട്ടില്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ജോയിൻ അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂല് അത് വരുന്നില്ല. Then whereas in the will you are liquidating according to the trust account, and then you divide to the heirs. Jazakallah khair. Are you aware of any different legal aspects for the will in Canada? I believe the slides are based out of the rules in USA. I don't know, frankly saying. I don't know the rules in. I heard that UK and Canada and US pretty much the same, but as someone mentioned, one brother mentioned here, there are certain formats they have to follow. അതിനകത്ത് ചില വേർഡ്സ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കോർട്ട് അത് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതണം, എന്റെ വെൽത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതണം, ഇത് എഴുതണം, അങ്ങനെ സെർട്ടൈൻ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ US അങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. എനിക്കത് കോർട്ടിന് മനസ്സിലാവുന്ന നിലക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കോർട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈർ. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് കുറെ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് റാപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റാപ്പപ്പ് ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എടുക്കാമാണെങ്കിൽ. നമ്മള് ഫോർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് അതർ റിലീജിയൻ പീപ്പിൾ, നമ്മുടെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ നോളജ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലും പിന്നെ അതേപോലെ അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രെയിന്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലും ഈ സംഭവം ഒരു ദാവ രൂപത്തിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തോട്ട് എന്താ? അബ്സല്യൂട്ട്ലി. ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സക്കാത്തും നമ്മളുടെ ഷറിയ എന്താന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക്. ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് ഒന്ന് നമ്മളെ ആൾക്കാർക്ക് ഷറിയ ആൻഡ് ഫിഖിന്റെ ഡിഫറൻസും എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം ഇതെന്നുള്ളത് ഒരു കോമൺ തോട്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വല്ലാഹി ദാറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ. കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു റിലീജിയസ് ആസ്പെക്ട് മാറ്റി. ഇപ്പൊ സക്കാത്തിന്റെ, ഇപ്പോ ആരോ പറഞ്ഞു സക്കാത്ത് എല്ലാ റിലീജിയനും ചെയ്യായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നാട്ടില് പട്ടിണികൾ ഉണ്ടാവില്ല. 100% കറക്റ്റ്. എല്ലാവരും എല്ലാ റിലീജിയനും സക്കാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ നിലയ്ക്ക് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ എല്ലാ റിലീജിയനും ശരിയായ നിലയിൽ ഈ ഷറിയ ലോ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവും. അപ്പോ അവയർനെസ് വാട്ട് വി ആർ നമ്മളത് ചെയ്യാത്തതാണ് ലോകത്ത് പ്രശ്നം. അവര് വിചാരിക്കുന്നത് ഷറിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വൃത്തിയോടും ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് പെണ്ണ് കൂടുതൽ കെട്ടുന്ന, അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഇത് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരാള് നേരെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ പെണ്ണിന് പകുതി ആണിന്, നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നേരെ മറിച്ച് അവര് വെറുതെ പേപ്പറിൽ എഴുതി നിറച്ചിട്ട് പെണ്ണിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, പെണ്ണെന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വായ മൂടി കെട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? അപ്പൊ അത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഫോറം, ഓപ്പൺ ഫോറം,
what is the vision, and let them hear what we are discussing. 100% അവരും അഗ്രി ചെയ്യും. will is important. അവരെങ്ങനെ കൊടുക്കണം അവർ let them decide. വണ്ടർഫുൾ തോട്ടാണ്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് വായിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ Is 401k also similar to life insurance, that it can have nominees and do not need to include in the will, or it should also be included in the will? അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. അത് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഇതല്ലേ. അപ്പോ അത് യു ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് someone legally know how they include. Sorry. Regarding the template, ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആണ്. അൽ ഫറൂഖ് മസ്ജിദിന്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ചായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. അത് ഞാൻ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ റിച്ചർഡ്സൺ മസ്ജിദിന്റെ ടെംപ്ലേറ്റും ഇതിനകത്തുണ്ട്. മിക്കവാറും പള്ളികൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ടെംപ്ലേറ്റ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും അമ്മനെ വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്താൽ എല്ലാവരുടെ ഐഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചാറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ ആ ചാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സലീംക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും. ഓക്കെ. അങ്ങനെ അതുപോലെ ഈ സ്ലൈഡ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ കഴിയുമോ? എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ? ഞാന് ഇത് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്നുള്ളത്. എന്നെ കാണാനുണ്ടോ? എവിടെ പോയി? ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാനത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അത് ഞാൻ സെൽഫ് ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്ലൈഡാണ്. അത് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇത് യൂട്യൂബിൽ ഇടാനെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന. ആര് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്താലും നല്ലതല്ലേ. പക്ഷെ അതൊരു ലീഗൽ ഇതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹു ഈസ് ഹി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഐ ആം നത്തിങ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഐ ആം മോർ ദാൻ ഹാപ്പി. നമ്മുടെ നബി പറഞ്ഞ പോലെ ഇഫ് someone can benefit and someone can transfer that to other person, then it's beneficial. It's like $1 $1 million ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുക, ആ ആളെ ആവശ്യം കഴിക്കുക, അടുത്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ $1 million. നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ അതിന്റെ പോക്കറ്റ് ഇട്ടാൽ $1 ആവുള്ളൂ എല്ലാ കാലത്തും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ച ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. നോ ഇഷ്യൂ. അതിൽ കുറച്ച് ലിങ്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളത് റെക്കോർഡഡ് സെഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏറെക്കുറെയൊക്കെ അതിൽ കവേർഡ് ആയിരിക്കും ഇൻഷാല്ലാ. ഓക്കെ, എന്നാലും ആരെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ. ജസാക്കല്ലാഹ് ഖൈർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീരാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ അതറിയാം. ഹറി ഇതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 hours എടുത്താലും തീരാത്ത ഒന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. നമ്മള് ആൾക്കാരെ ഉത്ബോധനം വരുത്തുമ്പോൾ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. നമുക്ക് അതിനുള്ളൊന്നും സമയമല്ല. ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം എന്താന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം മറ്റുള്ളവരോട് പറയാ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ആണ് വേണ്ടത്. ഇൻഷാല്ലാ. ജസാക്കുമുല്ലാഹ് ഖൈർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മള് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങൾ ഓക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും വളരെ നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷനായിരുന്നു. അത് ഇൻഫോർമേഷനായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ അത് അപ്പോഴാണ് അത് യൂസ്ഫുൾ നോളജ് ആവുക. കമാൽക്ക പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇൻഷാല്ലാ. അതിനുവേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഏറെക്കുറെയൊക്കെ നമുക്കിതിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ സെഷൻ എടുത്ത കമാൽക്കക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അത് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ അറിവ് സ്വതക്കം ജാരിയായി തുടരുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. അതേപോലെ നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും പറയാനുള്ളത്, മരണം മനുഷ്യന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മരണമാണ്. അപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ വേറെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിലും ഒരു നാളെ നമ്മൾ മരിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മരണത്തിന് ശേഷം ബർസഖി ജീവിതത്തിന് മുന്നേ
മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ വില്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരിക്കലും ഇവിടുന്ന് യാത്ര പോകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം, ആ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു സംഗതി. എന്തായാലും അത്തരത്തിൽ മരണത്തെ ഓർക്കാനും മരണത്തിന് വേണ്ടി, മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള അറിവ് നമുക്ക്, ഗൈഡൻസും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. അതേപോലെ നാളെ നമ്മളെല്ലാവരെയും യാതൊരു പ്രയാസവും കൂടാതെ ഇത്തരം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മളുടെ വരുന്ന തലമുറകളെ ഇസ്ലാമികമായി തന്നെ വളരുകയും ഇസ്ലാമികമായി തന്നെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തലമുറകളാക്കി അവരെ മാറ്റുമാറാകട്ടെ. നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.